Siyanibingelela futhi bazalwane egameni elihle lenkosi yethu Jesu Kristu. Sibonga ithuba uNkulunkulu asiphe lona nakulezi zikhathi ukuba simdumise yena oyinkosi nomsindisi nokuphila kwethu kulesi sikhathi. uNkulunkulu sibeke kulesi sikhathi noma singabukeka sesibi kithi kodwa siyisikhathi esihle sikaNkulunkulu. Ngokuba nakuso lesi sikhathi kumele ukuba amandla kaNkulunkulu abonakaliswe. Amandla kaNkulunkulu kufanele abonakaliswe kulesi sikhathi ekhonjiswa ngathi noma ngabe kunezinto ezibhlungu ezenzeka phakathi kwethu, noma ngabe kukhona abanye abashiywa zihlobo zabo, noma ngabe khona abagulayo, kodwa kumele amandla kaNkulunkulu abonakaliswe. Ngisho njalo uJesu bekhuluma uthi lokhu kugula noma lokhu kufa, lokhu kugula akusikho kokufa kodwa ukuba kubonakaliswe amandla kaNkulunkulu. Nathi ke bazalwane siphila kulesi sikhathi salomkhuhlane, nami futhi ngisho njalo ngithi lo mkhuhlane akusiwo wokufa kodwa ukuthi kubonakaliswe amandla kaNkulunkulu. Ngisho lokhu ngazi ukuthi mhlambe kukhona abalalele manje noma ababukayo abathi umfundisi ukusho kanjani lokhu kimi ngokuba isihlobo sami sengisingcwabile ngenxa lesi sifo. Kodwa uma sibambelele kuNkulunkulu, simkhonza uNkulunkulu yena yedwa, izwi likaNkulunkulu lithi onoJesu Kristu empilweni yakhe lithi noma efa kodwa wophila. Ingakho ke sisho lamazwi simethemba kuNkulunkulu ukuthi uzoliveza ikhambi, uzosinikeza indlela yokuphila, kodwa asiqhubeke simkhonze yena nakulesi sikhathi. Ngiyacela ukuba sifunde izwi lenkosi esizolithola lapha ngokubhala komvangeli uJohane isahluko 4, sifunde kusuka ku21 ugcine ku26. Kufundeka kanjena ke. uJesu wathi kuye, "Sifazane, kholwa yimi, isikhathi siyeza lapho ningasayi kukhuleka kuBaba nakulentaba naseJerusalema. Nina nikhuleka kweningakwaziyo, thina sikhuleka kwesikwaziyo, ngokuba insindiso ivela kubaJuda. Kodwa isikhathi siyeza sesikhona namanje lapho abakhulekayo abaqinisileyo beyakukhuleka kuBaba ngomoya nangeqiniso, ngokuba uBaba ufuna abakhuleka kuye abanjalo. uNkulunkulu ngumoya, abakhuleka kuye bafanele ukukhuleka ngomoya nangeqiniso." Owesifazane wathi kuye, "Ngiyazi ukuthi uMesiya uyeza, othiwa uKristu. Nxa esefikile yena uyakusitshela konke." uJesu wathi, "Nginguye mina engikhuluma nawe." Ake sikhuleke. Baba wethu osezulwini, uNkulunkulu wethu ongcwele, siyabonga ukuthi wena uNkulunkulu ophilayo. Siyabonga ukuthi wadela okwakho ukuphila weze emhlabeni ukuba uzofuna nokusindisa okulahlekileyo. Sesikhona ke Nkosi, manje singabantwana bakho, siyizinceku zakho. Siyaphinda Baba ukunikela ukuphila kwethu namanje nangalesi sikhathi esinzima, kodwa uNkulunkulu wethu sinikela ukuphila kwethu kuwe, ngoba siyazi ukuthi ukuphila kwakho akusikho kwalesi sikhathi kuphela, kodwa Nkosi noma sesidlulile kulomhlaba siyabuza kuwe uma sisebenze kahle ukuze sizuze umusa. Siyabonga ke Baba, sigcine sikuwe namanje, ube nathi Baba sisakhuluma ngalo izwi lakho ukuba lesize impilo zethu, ukuba sibuyele kuwe, sihlale kuwe. Wena uNkulunkulu, wena onamandla, wena ophilayo. Sikunika udumo ke Baba namanje egameni elihle lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Siyabonga kakhulu ke bazalwane, sifunda le ndaba okuyindaba ejwayelekile. Indaba ejwayelekile leka mama waseSamaria. Le ndaba into eyenza ngithande kakhulu ukuthi indaba eveza uthando lukaNkulunkulu.
uNkulunkulu wathumela indodana yakhe uJesu Kristu wayithumela emhlabeni ukuba ize imandate ayinikezwe yona uJesu ukuthi azofuna futhi azosindisa okulahlekileyo. Kwangakhathalekile ukuthi lokho azokufuna kuyini nalokho azokusindisa kulihlobo luni, njengoba thina emhlabeni sonke singabantu bakaNkulunkulu kodwa sigcina sesihlukene izigaba ngezigaba, sesihlukanisana thina ngokubuzwe, sesihlukanisana thina ngokwengcebo. Kukhona abacebileyo, kukhona abampofu, kukhona abahlakaniphileyo, kukhona abanjeya, nezinto zonke zikhona esahlukanisana ngazo emhlabeni. Kodwa uNkulunkulu yena wenza nje ukuthi kube khona isizwe esingesakhe asikhethile ayefuna ukuthi asebenze ngaso ukuze azuze thina sonke. Manje into engibhekayo la kwakunobutha obabukhona phakathi kwamaJuda kwaIsrayeli kanye namaJuda lawo ayeseSamaria. Ekhathini eziningi siyamuzwa uJesu makukhulunywa naye kuthiwe kwakuswelekile ukuthi uJesu adabule iSamaria, ingoba kwakuyindawo amaJuda ayengadabuli kuyo, ayigwegwesela indawo yaseSamaria ngoba kwakunobutha, kwakungekho ukuzwana phakathi kwabo. Kodwa uJesu yena wayethi mayehamba yena wayenqamula phakathi eSamaria uJesu, ngoba wayefuna uJesu ukuthi awathole amaSamaria awabuyisele kuyena njengoNkulunkulu. Wayefuna ukuthi mayesengene khona eSamaria kube khona isimangaliso asenzayo esizokwenza ukuthi nabaseSamaria babuye bambone uJesu njengenkosi nomsindisi, bese beshiya konke okunye abebekukho lo uNkulunkulu akade bebakhonza babuyele kuNkulunkulu ophilayo. Ngiyabheka ukuthi uJesu nangesikhathi enza umfanekiso ethi kwakukhona owaseSamaria umuntu owalinyazwa zigcwelegcwele eSamaria, uyabala ukuthi kwaqhamuka umpristi, kwaqhamuka umlevi ebala abantu bakaNkulunkulu ekufanele ngabe abantu abanomusa abakwazi ukuthi bamsize lo muntu olimele. Kodwa siyazi ukuthi labo bantu abazange bamsize, bamgwegwesela, abanye bahamba ngezinye indlela bashaya ngathi abambonanga. Kodwa uJesu uthi mayexoxa le ndaba usethi-ke kwaqhamuka umSamaria, ingakho kukhona lesi sisho nje sithi umSamaria olungileyo. uJesu mayekhuluma ngamaSamaria uwabeka kahle, uwabeka njengabantu abahle, ngokuba uJesu into ayeyizele emhlabeni kwakuzobumba isizwe, nokuzobumba abantwana bakaNkulunkulu abahlanganise, kuthi nabakude abenze babe seduze, nalabo abazazi ukuthi ngabasibo abantwana bakaNkulunkulu abenze babe ngabantwana bakaNkulunkulu. Nalana-ke uJesu kwakade ehamba nabafundi bakhe, besahambile nje beyofuna ukudla, usehlala la emthonjeni sekuqhamuka lo wesifazane, bayexoxa indaba yabo abaxoxa ngayo. Kodwa thina sithola lapho sebephendulana khona, lapho lo wesifazane ethi ngoba mina nawe siyazi ukuthi amaJuda namaSamaria abadlelani, kungani pho wena ukule ndawo? uJesu ayibeki kodwa ayiqondise indawo ukuthi cha, mina ngizofuna nokusindisa okulahlekileyo, njengoba wena umSamaria ngolahlekileyo ngizokubuyisela kuNkulunkulu. Kodwa uyibeka kahle uJesu le ndaba, uthi kholwa yimi. Usethi-ke isikhathi siyeza lapho ningasayi kukhuleka kuBaba nakule ntaba naseJerusalema. Yazi uJesu uma ngabe ekhuluma kanje ukhuluma kowesifazane nomSamaria owaziyo indaba ezazikhona. Kuthiwa laphayana eSamaria lalikhona ithempeli, lalikhona futhi yayikhona intaba iGerizim, ekwakuyindawo noma kuyintaba bona njengamaSamaria ababekhuleka kuyo. Kanti ngapha
amaJuda wona noma abakwa-Israyeli bona babe nendawo ababekhuleka kuyo iJerusalema noma ithempeli kaNkulunkulu elabe liseJerusalema. Manje kwakukhona nje leyo nto ngathi umbango ukuthi uJesu uma ela eSamaria babefisa ukuthi sengathi uJesu angeye lapha eJerusalema, kodwa angakuJesu akakhuphukele kule yabi intaba azokhuleka kuyo ukuze nabo bazuze udumo, ukuze nabantu babuye, ukuze namaJuda abuye. Ngamanye amazwi kwakukhona lokho kushayisana, kukhona lokho kudonsisana ngoJesu ukuthi uJesu sengathi angabuyela ngapha ukuze nabo babe strong, ngoba babeyibona imisebenzi yakhe, babeyibona imangaliso zakhe. Kodwa uJesu uyadlula kule ndaba, futhi uma edlula kule ndaba uJesu ayikho ayiphakamisayo, neJerusalema uqobo akaliphakamisi, kanti futhi nalentaba akhuluma ngayo lo wesifazana akayiphakamisi. Uthi uJesu kodwa siyeza isikhathi lapho ningasayi kukhuleka khona kule ntaba, ningasayi kukhuleka futhi naseJerusalema, kodwa leso sikhathi uma sesifikile seniyawukhuleka kuBaba ngomoya, ngokuba uNkulunkulu ungumoya, futhi ufuna nabakhuleka kuye abanjalo abakhuleka ngomoya nangeqiniso. Bazalwane bami, ngiyabheka ngathi ngicabanga le ndaba ngathi kulesi sikhathi esiphila kuso nathi namhlanje, nathi ngathi mangicabanga ngathi nathi sinazi intaba zethu, nathi sinawo amaJerusalema ethu, ngokuba nathi akhona amasonto ethu amahle esiwahlobisile, sawenza zonke izinto ezinhle, ne-sound system enhle neshayayo, nama-air conditioner aphambili, nezinto othi uma ungena uzuphola uzuphumula ngempela enyameni yakho. Kodwa kulesi sikhathi wonke umuntu uphoqekile ukuthi ayishiye indlu yakhe yesonto noma ngabe inhle kangakanani, ayishiye ayokhonzela ekhaya kwakhe. Manje enhlizweni yami kuye kwavela ukuthi sonke sishiyile le ntaba, ngokuba siye safika kule ntaba, siye safika kule zindlu zamasonto, kodwa sizange samkhonza uNkulunkulu ngomoya nangeqiniso, asizange sathembeka kuNkulunkulu, kodwa sifike kule zindlu, safike sazobona abangani bethu, sazobona izihlobo zethu, kwaba ukuthi siyabuka ukuthi sigqoke kanjani nazo zonke izinto nokuthi sihlabelela kanjani. Kodwa manje sifinyelele esikhathini lapho kufanele ngimdumise khona ngisekhaya, ngimdumisa kanye nomndeni wami. Ngakho-ke uNkulunkulu kulesi sikhathi akufunayo kakhulu ukuthi simdumise noma simkhonze ngomoya nangeqiniso, ngoba uNkulunkulu kahle hle into ayifunayo kithi ufuna inhliziyo yethu. Yingakho uDavide wayibona le ndaba wathi ngiyakulonda izwi lakhe enhlizweni yami ukuba ngingoni kuwe. Sibuye simuzwe futhi uDavide mayekhuleka kubo 51 verse 10 ethi uNkulunkulu dala kimi inhliziyo ehlazekileyo, ngoba uDavide ungathi wayibona le ndaba ukuthi uNkulunkulu ufuna inhliziyo. uNkulunkulu akafuni ubuso bomuntu, akafuni ubuhle, akafuni ukuceba kwakhe, akafuni ukugqoka kwakhe, kodwa ufuna inhliziyo yakhe. Le nhliziyo uNkulunkulu akhuluma ngayo angayithola sisemakhaya, angayithola sihlangene nemndeni yethu, angayithola simdumisa. Uma nje sizomdumisa ngomoya nangeqiniso, sizophelela ukukhonza kwethu, siphelelise indlela yethu kuNkulunkulu, siyeke zonke ezinye izinto zokubukwa nakho konke okunye, sikhonzela ngokweqiniso. Yilokho okufunekayo nakithi, ngoba nathi kulesi sikhathi esiphila kuso manje, nathi siyaxekana. Abanye bathi abanye bakhonzela bona endlini enhle, isonto labo lihle, elabo isonto liyagcwala, elabo isonto linemoto ezinhle. Yilokho nalokho esikhompyutha ngakho njengabantu, izinto ezingeke zasiphelelisa kuNkulunkulu, izinto ezingesikho ukukhonza, kodwa eziyizinto zenyama ezibukwayo. Kodwa uNkulunkulu lesi sikhathi ufuna bona abantu abamkhonza ngomoya nangeqiniso. Akanandaba uNkulunkulu ukuthi umSamaria, akanandaba uNkulunkulu ukuthi umJuda, akanandaba uNkulunkulu ukuthi umZulu noma umXhosa noma umSuthu noma ngabe yini, kodwa ufuna inhliziyo. Noma ngabe umhlophe, akanandaba nobumhlophe bakho, kodwa ufuna inhliziyo uNkulunkulu ukuthi size ngayo, sifake umoya wakhe uhlale kithi, umoya wakhe ongcwele aphile kithi, ukuze yena asifundise
indlela asikhombise iqiniso. Yilokho bazalwane ngikusho namhlanje ukuthi sesehlukene ngamabandla. Kukhona leli abandla, kukhona elinye elingcono kunelinye, kukhona elinye elingengcono, kukhona elibhedayo, kukhona elingabhedi, kukhona elikhulu, kukhona elincane. Kodwa uNkulunkulu akanandaba nakho konke lokho. Noma ngabe sifike enkonzweni sihamba ngemoto enjani, noma ufike uhamba ngonyawo, noma ngabe ufike uhamba ngetaxi, uNkulunkulu akanandaba nalokho, ufuna inhliziyo. Yilokho ngikushoyo ukuthi nakulesi sikhathi salomkhuhlane lapho wonke umuntu ehleli khona ekhaya, ake sifune bazalwane uNkulunkulu ngokweqiniso. Ake sifune uNkulunkulu, simfune nathi, simfune senokutholwa, ngokuba uma simfuna kahle manje, simfuna sisemakhaya, simfuna sisodwa, sizomthola uNkulunkulu ngoba uyatholakala kulesi sikhathi. Uma nje sisaphila emhlabeni, uNkulunkulu sinokumthola. Ngakho ke bazalwane, ngisho njalo ukuthi nakulesi sikhathi esiphila kuso ake simkhonzeni uNkulunkulu, simkhonze ngomoya nangeqiniso, siphelelise inhliziyo yethu kuye, sikhuleke kuye ngekhathi zonke, simethembe uNkulunkulu, sibuyisane nanalabo esixabene nabo nesaphambana nabo, noma ngabe kusemndenini, noma ngabe kusemphakathini esiphila kuwo, noma ngabe kusemsebenzini, asibuyisane nabo bonke, asingabi nazo izitha. UJesu wayezoqeda kona lokho, wayezoqeda ubutha phakathi kwamaSamariya namaJuda ukuthi bonke bangabantwana bakaNkulunkulu. Uma nje umuntu ebuya endleleni yakhe embi enikela kuNkulunkulu ukuphila kwakhe, akunandaba noma ngabe ukhuleka kuyo leyo ntaba, noma umunye ukhuleka eJerusalema, kodwa uma inhliziyo yalowo iphelelisiwe, uNkulunkulu uyakumamukela. Lawo mazwi ebengifisa ukuthi siwadlulise namhlanje, ukuthi uNkulunkulu uyasithanda sonke. uNkulunkulu akakhethe ibala lamuntu, uNkulunkulu akakhethe ubuso bamuntu, kodwa uNkulunkulu ubheka inhliziyo ukuthi inikelwe yini ngokupheleleyo. Lokho nje okubalekile kuNkulunkulu ukuthi uma simvuma yena uthi uma simvuma sisemhlabeni, yena uthembekile, ulungile ukuba asithethelele ngokuba sivuma ngenhliziyo yethu, sikholwa ngenhliziyo yethu, sivuma ngemlomo yethu. Yena ulungile, uthembekile ukuthi asithethelele kukho konke ukona kwethu. Nakulesi sikhathi ke bazalwane, asihlambulule impilo zethu, siphelelise indlela yethu, singabi nandaba nezinto eziningi, kodwa sihlale kuNkulunkulu, sihlale kuye, sisemakhaya, sishumayele izwi lakhe, sifeze, siphelelise inkonzo yethu, sikhonze uNkulunkulu ngokunikela, sikhonze uNkulunkulu ngokuthandaza, sikhonze uNkulunkulu ngamahubo nangakho konke, simdumise nakulesi sikhathi. Yena uNkulunkulu uyakusizwela, nokukhala kwethu kuyakuzwakala kuye, bese yasithethelela uNkulunkulu aphilise nezwe lethu. Siyabonga kakhulu bazalwane, ilawo mazwi nje uNkulunkulu awabeka enhliziyweni yami ukuthi thina sonke sibizelwe, noma ngabe sihlobo luni, uma nje siphelelise indlela yethu, siza kuye. uJesu yena ulisango, uma singena ngaye siyakungena, sifumane idlelo, bese siphila, sihlale naye, simkhonze yena yedwa, singabantwana bakhe. Kuyakuthi nangesikhathi esememeza ngezwi lakhe siyakuzwa ngoba singabantwana bakhe. Nathi futhi uma sikhala kuye uyakusiza uNkulunkulu, ngoba masifunda kuNahume lithi ngokuba uJehova muhle, uyabaza abaphephela kuye, uyinqaba ngosuku lwenhlupheko. Ngakho-ke nathi nakulesi sikhathi uma sikhala kuye uNkulunkulu, lesi sikhathi sokuhlupheka kwethu nalesi sikhathi salesi sifo, uNkulunkulu uyakusizwa uma nje simkhonza ngomoya nangeqiniso, siphelelise indlela yethu kuye. Siyabonga kakhulu-ke bazalwane, uNkulunkulu abe nani, anibusise njalo njalo, anilondoloze, anigcine kuze kufike isikhathi la kudlula khona lezi zikhathi ezimbi nezibuhlungu, sibuyele siphile impilo ejwayelekile, simkhonze, simdumise yena. Siyabonga kakhulu. uNkulunkulu anibusise nonke, asikhuleke. Baba wethu namandla wonke, uNkulunkulu wethu ongcwele, siyabonga Baba izwi lakho elingcwele, nezwi lakho elinamandla, nezwi lakho eliphilayo nosukhulume ngalo, ukuthi Nkosi awuzanga ngokobuzwe emhlabeni, awuzanga uNkulunkulu wethu ngokuceba nokuphofu, awuzanga ubuncane nobukhulu, kodwa Nkosi uze kubantwana bakho nakubantu bakho bonke ukuba ubabuyisele kuwe njengoNkulunkulu. Ngakho siyalangazelela uNkulunkulu wethu ukuba singadividwa izinto, singadividwa izindlu zamasonto, singadividwa ukuthi sihlala kuphi, kodwa sonke siyafana, singabantu bakho.
uma nje sivuma uNkulunkulu wethu onamandla sinikele ukuphila kwethu kuwe, wena ulungile uthembekile ukuba usithethelele. Siyabonga ke Baba, sikunikeza udumo namanje egameni elihle lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen.